Tole, akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya sagantaan har'aa qabannee dhiyaannu Artefitial Intelligence Artefitial Intelligence keessatti chapter 4 irratti naawoloojii fi reasoning mata duree jedhu irratti waliin ilaalla. Naawoloojii yoo jennu beekumsa, reasoning immoo sababa. Isa kana maali? Haala konseptii Artefitial Intelligence keessatti maali bu'aan yoo faayidaan isaanii maal fakkaatu akka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu naawoloojii yoo jennu mata duree irratti what and why, naawoloojiin maalinni maaliif barbaachisaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Naawoloojii includes facts about real world. Naawolojiin maal of keessaa qaba? Dhugaa yookaan immoo taatee tokko real world keessatti, addunyaa keessatti relation between them, hariiroo keessa jiruu kan qabataa jechuudha addunyaa keessa. Why naawoloojii is important? Naawolojiin kun maaf barbaachisa? Beekumsi maaf barbaachisa isa jedhu waliin ilaalla. We are living in complex environment where there are many actors, presumers, strong competitors and high turnovers. Addunyaan nu keessa jiru addunyaa dorgommii haga ta'etti environment nu keessa jira dorgommii actorii hedduu waliin isa kanaafi high turnover ta'uu qaba jechuudha. Olaantii ta'uu qaba, dandeettiin nu qabnu dorgomaa ta'anii argamuu qabna jechuudha. It enables to automate reasoning, discover new facts. Naawoloojii gaafa jennu automate reasoning sababa tokkoon waan wayii gaafa hiika kennu yookiin deebii kennu reasoning ta'uu qaba. Discover new facts, waan haaraa abuuruu, deduce new facts that follow from knowledge base. Knowledge base dandeettii qaburraa ogummaa qaburraa ta'ee waan wayii deduce gochuu yookiin guess gochuu probability isaa guess gochuu and answer user's queries. Waan userii irra barbaachisu deebii kennuudha jechuudha. Make quality decision, select course of actions. Quality decision jechuun marii gahaa ta'e qulqullina qabeetti decision or qulqullina qabu kennuudha jechuudha. Select course for actions. Course action kennu tokko waan gahaa ta'e tokko kaa'uudha jechuudha. Knowledge-based agent. Gap knowledge-based agent is agent that perform actions using knowledge it has and reasons about their action using inference procedures. Knowledge-based agent here perform actions one way, perform to action way, perform using knowledge it has. Dandeettii qabu waaqaye, dandeettii dura qabu waaqaye, one way perform gochuu ragee hojjetu fi sababa irratti about the action using inference procedures. Waan darbe inference jechuun knowledge darbe irratti action fayyadamuudhaan reasoning fayyadamee ta'ee waan hojjetudha. Consist of two partii lama qaba. Knowledge based jechuun knowledge based fi inference engine jennee bakka lamatti qoodna. Knowledge based gaafa jennu maalidha? Contain domain specific knowledge that agent has of its environment. Domain specific uumamumaan yookiin waan specific ta'e tokko domain specific ta'e tokko irratti dandeettii qabamu. Fakkeenyaaf haakima yoo fudhanne, doktoroota yoo fudhanne, waa'ee dhibee irratti domestic specific dhibee irratti gahee tokko specialistii yoo fudhanne immoo waan itti specialistii godhatan irratti dandeettii addaa qaban sun maal jenna? Knowledge based jennaan. This can consist of facts but also rules that describe structure of environment. Maalidha? Kun immoo fact waan dhugaa ta'e tokko jechuudha. Also rules describe structure of the environment yookiin immoo seerota structure or environment keessatti hoogganamanii fakkeenyaaf tiraafiik zabraa fudhachuu dandeenya. Haalli seerri biyyattii adda addaa waan ta'eef structure kana fayyadaman jechuudha. Inference engine gaafa jennu immoo it consists of algorithms that take content of knowledge base and inference new knowledge about the world. Knowledge haaraa uumuu jechuudha. Inference engine jechuun knowledge jirurraa kaanee deduce gochuudhaan knowledge haaraa uumuu inference jedhaan jechuudha. Inference engine maal? Amma inference knowledge based domain specific componentidha akkuma turte asitti immoo inference engine amma domain independent algorithm jechuudha. Domain irratti independent ta'u independent
ajettidha jechuudha. Terminology base is set of representation of factors and the relationship called rules about the world. Kaafna set of representation factiiti jechuudha. And the relationships called relationship factota maal jedhama? Rule jenna, seera jenna jechuudha haala about the world. Each fact or rules are called sentences. Fact ruling kun maal jedhama? Sentence or hima jenna, which is represented using language called analogy language representation. Analogy representation language dhaan representii ta'anii jechuudha. Inni kun maalidha? Haala ittiin language'n kun representii ittiin ta'udha jechuudha. Haala kanaan analogy based representii gochuu dandeenya. Or factii fi rulii ta'e eeguun booda inni biraa immoo declarative approach to building an agent. Agentii or system or other system develop gochuuf declarative approach maalidha jenna. Declarative approach gaafa jennu tell it what it needs now. Tell it what to know. Waan analogy based ta'e tell it what it needs to know. Fakkeenyaaf sisteema tokko bakka doktoraa bu'ee dalagu tokko gaafa maal godhana? It tells it what it needs to know. Waan inni beeku qabu dandeettii doktora tokkoo itti himnaa jechuudha. Waa'ee beekumsa barnoota dhibee wal qabatu barsiifnaa jechuudha. Ask what it knows. San immoo maal godha? Waan barsiifne san isa gaafannaa jechuudha. Answer should follow from the knowledge base. Knowledge base irraa argataa jechuudha. Knowledge base jechuun hundee nu barsiifne san jechuudha. The agent must be able to represent state of the world and actions. Agentiin amma creative godhu kun maal ta'uu qaba? Represent state of the world. World represent gochuudha. Fakkeenyaaf akka haakimaatti dalaga jennee gaafa dalagu gahee haakimni dalagu san hunda akshinii fi isteetii isaanii hunda guutuu kun incorporate new precepts, fact and rule. Incorporate precepts sun faaktii haarawaa fi seera haarawaa bahe immoo incorporate gochuu danda'amu jedhamu adapt gochuu danda'u qaba jechuudha. Reduce hidden property of the world. Hidden property gaafa waan hin mul'anne world keessatti wantoota mul'an gasii gochuu danda'u qaba. Appropriate actions. Waan relation for further alternative action hojii reduce or gasii gochuu danda'a jechuudha. Update internal representation of the world. Internal representation of the world update or modify gochuu danda'u qaba jechuudha. Inni biraa immoo logic agent. Logic agent gaafa logic is the study of principles of reasoning and arguments toward truth of giving conclusion, giving premises. Maaddaa loojikii akkuma kilaasii maatii irratti ilaalaa turtan loojikiin maali? Reasoning fi argumentii qaba. Isa san immoo giving conclusion premises irraa kaanii conclusion kennuudhaan. Logic in AI irratti ammoo maal adiyaafoo knowledge based design. Knowledge based kana design gochuuf key idea maalidha? Logicidha jechuudha. Logic is an inferencing reasoningdha jechuudha. Logic is formal language used for representing information so that conclusion can be down. Conclusion can be down. Logic formal language used for representing information. Information representing gochuu for the maaliif representing what? Knowledge based irratti representing gochuudhaaf jechuudha. Maalidhaaf? Conclusion draw irraa gochuudhaaf jechuudha. Premises irraa conclusion draw godhu. Logic is the systematic study of general condition of valid inference. Logic maalidha? Systematic study of general condition of valid inference. Valid inference jechuun premises irraa conclusion irraa immoo premises baasuudhaan kan itti fayyadamnu jechuudha. Logic consists of syntax and semantics. Syntax yoo jennu maali? Semantics jechuun maali? Syntax defines what an unlocked sentence is in the language. Seera ittiin syntax gaafiin seera ittiin language keessatti or afaan keessatti seerota eeyyamamoo ta'anii jechuudha. Syntaxii kun seera jechuudha. Whereas semantics gaafiin immoo hiika define the meaning of sentence. Hiika hima sanii jechuudha. So there are many different logic. For example, integer arithmetic is a logic. The syntax integer arithmetic state following are legal sentences. Jechuudha. Legal logic hoota jechuudha. Whereas tokko eda'uu afurii gida taas x isuu afurii greater than
where the are illegal sentences jennaan jechuudha. Kanneen legal sentence kan jennu variably kana yoo qabaate jechuudha. Illegal sentence kan jennu immoo whereas the following are illegal sentence kan jennu immoo tokko eda'uu lamaa eda'uu itti baay'isuu kan yoo jennu illegal sentences jennaanii jechuudha. Semantics of logical defined truth or otherwise sentence impossible words. Semantics kan jennu kan jedhamu maalidha? Semantics for logic jechuun immoo modelii keessa maalidha? Semantics for logic defines otherwise sentence impossible words. Hiika isaa jechuudha. Word is assignment of values to variables. Word define it assignment value to variables. For example, we can say that integer arithmetic sentence x plus y is equal to 4 is true in the world where x is equal to 2 and y is equal to 2 ta'ee jechuudha. True kan ta'u jechuudha arithmetic operation logic kun. Logic often refers to model rather than word. But the meaning is the same, an assignment of values to variable jechuudha. Value irraa ka'ee fakkeenyaaf akka asitti fayyadamne maali? Value variable irraa kaanee maal goone values arganna jechuudha. Kanarraa maal value irraa kaanee immoo variable declare goona jechuudha. Definitions. A model M is a model of sentence alpha if alpha is true in M. Model maalidha? Alpha sentence kan alphaan kun immoo true in the model M ta'uudha jechuudha. For example, model x is equal to y 2 and y is equal to 2 is model of sentences of x model kanadha sentences ta'a jechuudha. Model x equal to y kan model ta'a isa sentences kanaaf jechuudha. In addition of models x is equal to y is equal to also model of x plus y is equal to 4 ka jedhu kanaaf ta'a jechuudha. In fact, because there are infinite number of integers that are infinite number of models for sentence. Finite hedduu ta'uu danda'a. Modeling yeroo baay'ee hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Definition M of alpha is set of all models of alpha ta'a jechuudha. Asitti foolonna definition isaa. Inni biraan maal propositional logic. Proposition statement which is either proposition jechuun maal jedhu statement hima which is either true or false but not both at any time. Proposition kan jedhamu maalidha? Dhugaa yookaan hima dhugaa yookaan soba jechuu ni dandeenya. Garuu maalee yeroo tokkotti dhugaa yookaan soba ta'uu kan dandeenye jechuudha. It is a declarative language. Proposition maalidha? Declarative language because semantics based on truth relation between sentences and possible words jechuudha. Proposition is also called Boolean logic. Boolean logic, which is called true or false. As it is on 0 and 1. 0 1 jechuun 1 true dha. Kun immoo false dha jechuudha. In proposition we use symbolic variable to present the logic. Propositional logic is maalidha? Symbolic variable fayyadamna to present logic representative. We can use any symbol for representing propositions such as A, B, C, P, qubee guddaa capital letter fayyadamna jechuudha. Can be either true or false, but it cannot be false. Proposition can be either true or false, but it cannot be false ta'uu hin danda'u. Proposition consists of an object, relations, functions, and logical connectives. Proposition maal fa'a qabaanne objectii qabaata, relationii yookaan hariiroo qaba, functionii qaba, logical connectives. These connectives are called logical operators jennaanii jechuudha. Propositions and connectives are the basic element of propositional logic. Connectives can be said logical operators. These connectives can be said as logical operator which connects two sentences. Logical operator kan maal fayyada? To connect moota lamaan wal qabsiisuudhaaf gargaara jechuudha. Proposition formula which is always true is called tautology, and it is also called a proposition formula which is always true. Yeroo kamutti true yoo ta'e propositional logic keenya called tautology jennaan jechuudha. It is also called
valid sentences jennaan yookiin a proposition for which is always false is called contradiction jennaan jechuudha. Biyya kamuu soba warra ta'e immoo proposition yeroo kamuu result isaa soba ta'e maal ta'a? Contradiction jennaan jechuudha. Proposition formal which has both true and false is called proposition form which has both true and the false value is called statement which are questions, commands, or opinions are non-proposition, where forming statement which are questions, commands, statement on questioning, commanding, or opinion are not propositions. Proposition in other such as where is home, may home how are you, what your name are not are proposition in jechuudha. Proposition in taane jechuudha. How are you, what is your name kuni proposition jedhamti jechuudha. Syntax of propositional logic. Syntax propositional logic jechuudha. Syntax proposition defines allowable sentences for knowledge representation. Knowledge representation jechuun allowable sentences. There are two types of propositional logic. Tokkoffaa maalidha? Automatic proposition fi compound proposition jedha. Automatic proposition yoo jedhu automatic proposition are simple proposition. Simple consists of single proposition symbols. These are sentences which must be either true or false yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf example irratti 2 plus is 4 is an atomic proposition as it is true fact. Therefore, automatic proposition and single proposition you want to the sun is cold. The sun is cold. The sun is cold only my proposition as it is false fact. Non automatic and compound proposition compound are constructed by combining atomic proposition automatically and combining using parentheses and logical connectivity and will cover any example. It is raining today. I hope sentence atomic proposition state is with more atomic mali will cover in the symbolic and will cover Ankit is the doctor's in atomic sentence or proposition. His clinic is medium. Clinic is medium. Mumbai more automatic right to this one connectivity and the more cover compound proposition jennani jechuudha. Itti aanee logical connectivity. Logical connectivity maal fa'aa jedhu are used to connect maaliif fayyadamu? Connect two simpler propositions or representing logically. We can create compound propositions. Logical connectivity maal fa'aa atomic proposition wal qabsiisuudha. Odammoo representii gochuudha. Compound proposition uumuudhaaf gargaaraa jechuudha. With the help of logical connectivity. There are many 5 connectives which are given as follows. In the negation. Negation sentences such as negation of P is called negation of P. Symbol in Sava is that a negation again. P is called negation of P of a literal can be either positive literal or negative literal. In Nipul, P in good literal positive negation is a homata positive. P positive agata negation is a mata negative gaf P negative negation of P in positive conjunction. Conjunction is a sentence which has this symbolic connectives such as P this symbol and connectives such as P and Q called conjunction conjunctive connective conjunction quantifier. Example: Roman is intelligent, simple or automatic proposition and hardworking. It can be written as P is Roman is intelligent meaning and Q Roman is hardworking P and the Q jennee fudhannaa jechuudha. Is and kana fayyadamnee
Nagoona jechuudha. This is called conjunction. Inni sadaffaa maalidha? Disjunction. Sentence which has these symbols. Simboolii kana kan qabu qubee vaayii kan fakkaatu jechuudha. Simboolii kana kan qabu connecting maal jedhu disjunction jenna. Such as P or V or simboolii bakka bu'aa jechuudha. P or V bakka bu'aa jechuudha. Is called disjunction where P and Q are proposition yoo ta'anii jechuudha. P or V P fi Q'n proposition gaafa ta'an P or Q'n conjunctionidhaan wal qabanii. Examples Ritka is a doctor or engineer. Ritka is doctor. Inni jedhu kun maalidha? Propositionii tokkicha. Ritka is engineer kan jedhullee propositionii tokkicha. Kanarraa ka'ee P maal ta'a? Ritka is doctors. Propositionii tokkicha. Q'n immoo Ritka is engineer. So we can write Ritka is doctor or engineer kan jedhu P or Q jennee akkana barreessinaa jechuudha. Inni biraan immoo implication propositional logic type of propositional logic itti aanu maal ta'a? Arfaffaan implication. A sentence such as P implies Q implies jennaa jechuudha. Is called implications. Implications are also known as if then rules. If then yoo akkana yoo ta'e jechuudha. Then it can be represented as if it is raining yoo roobee then the state is wet. Hojiidha ta'a jechuudha. P maal ta'a? It is raining ta'a. Statementii representii logical representii gochuudha jechuudha. Q immoo state is wet. So it is represented as P implies Q jennee representii goonaa jechuudha. Inni ta'uu immoo by the conditional or by implication jennaan jechuudha. Sentence such as P implies or by implies Q is by conditional sentence. Example, if I am breathing, then I am alive. I am breathing, then if I am breathing, then I am alive. I am breathing, I am alive. Can represent P implies Q. Implies Q. Limitation is propositional logic. What is limitations of propositional logic? We cannot represent relations. Relation representing and implication if the negation reverse is man representing we cannot represent the relation like all, some, none with propositional logic. We can propositional logic representing examples. Fakkeenyaaf all girls are intelligent. Dubartoonni hundinuu intelligent representing some apples are sweet. Propositional logic keessatti amma ilaalli shanan barreessan isa kana representing gochuu hin dandeenyu jechuudha. Inni ta'an proxy as limited expressive power unity qaba jechuudha. In propositional logic we cannot describe in terms of their properties and logical relationship. Properties and logical relationship isaaniitiin representing gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kun maalidha? Limitation of propositional logic jedha. So sababa propositional logic kanaaf maaltu dhufa? Inference in propositional. Inference in propositional. Inference in is process of driving a new sentence. Inference in propositional driving new process of driving new sentence from old one. Old one irraa statementii moofarraa haaraa drive gochuudha jechuudha. Inference in propositional. Inference with horn clause can be done through forward chaining fi backward chaining fayyadamaa jechuudha. Drive both these are very natural and in that inference steps are obvious and easy to follow for forward chaining algorithm fi backward chaining algorithm kun maalidha? Hima haaraa drive gochuudhaaf jechuudha. Forward as its name suggests working forward from a query to conclusion. Query irraa gara conclusion forward deemaa jechuudha. Backward chaining double its name suggests works backward from the query.
warri deemaa jiru. Is form of goal-directed reasoning. It is useful for answering specific questions. Maaliif barbaada? Specific question answer such as what shall I do now? Maal? Where are my keys? Kan akka deebii akkanaa deebisuudhaaf the background checking algorithm fayyadamnaa jechuudha. Importance properties of logical systems. Logical system property isaanii maal fa'a? Tokkoffaa consistency. Consistency dha. No theorem of the system contradict another. Contradict theorem kamuyyuu contradict godhuu dhabu. Soundness in the mind. The system rules of proof will never allow or false inference from true premise. Soundness jechuun nama maal maali system proof irraa kun soba irraa allow hin eeyyamu soba inference false premises dhugaa irraa ka'e inference false or decide gochuudha. If the system is sound and its axioms are true, then its are also granted to be true. System is sound ta'e immoo axioms hundammoo true yoo ta'e premises true ta'e guaranteed to be true ta'uuf dirqama jechuudha. Inni biraa immoo maalidha? Completeness. Completeness, there are no true sentences in the system that can not at least in principle be proved in the system. There are no true sentences in the system that cannot at least in principle be proved in the system. Prove your that true jechuun hin dandeenyu. Some that do not have all three properties. Logical system in Garimada do not have all three properties. Categories incompleteness theory shows that standard formal system of that can be consistent and complete. Completely consistent akka ta'e if hierarchy. Proposition can be conditional or unconditional. Proposal lama qonna conditional and unconditional. Socrates mortal unconditional. Unconditional. If the winter is severe, student will not be succeed. Conditional. Unconditional kaje waan murtaa'e ta'e waan beekamaa ta'e. Inni conditional jennu immoo condition irratti waan hundaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf Socrates du'a namni ni du'a akkuma san Socrates nama kan ta'e unconditional jechuudha. Conditional kan jennu immoo winter is severe, student will not succeed. Haalli qilleensaa jijjiiramu jechuudha. All the same of their color is black. All are the same if their color is black. So kunillee conditionalidha jechuudha. Ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. In propositional logic, symbols represent whole representations. Fakkeenyaaf example Socrates immortal, winter is severe, student will not succeed. Jennee akkanatti qubeetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Proposition can be combined using Boolean connectors to generate new propositions with complex units. Oromoo symbols involved in propositional logic. Logical constants. Logical constant maalidha? Truena falsedha jechuudha. Propositions called atomic symbols like atomic symbol kan jedhamu represent American code brother WS. Logical connective immoo maal fa'a? Negation and conjunction or disjunction by implication or by implication implications and parentheses or equivalency kana ta'a jechuudha. Simple argument useful for showing key ideas and definitions. User defines set of possible like P and Q. User defines semantics of each proposition symbol. P means it is hot. Okay, P it is hot means it is humid. R means it is raining. P and the Q implies Q. If it is hot and humid, then it is raining. It is hot and humid, then it is raining. Q implies P. If it is humid, then it is hot. Q it is humid, a better way. HO it is hot, HU is humid, raining. Jecha kana haala kanaan illee fayyadamuu qabna. Haala ifa namaa ta'uuni jechuudha. Sometimes some meaning or semantics of sentence determine it is in
interpretations. Given the truth value of all symbols and scientists can be evaluated to determine truth value. Truth value true or false jechuudha jiru. Models for analogy based is possibly one. Assignment of truth values to propositional symbol in which each set in analogy based is true jechuudha. For example, enda conjunction jechuudha. Fakkeenyaaf kanatti isiin kana fayyadamaa ture oolidha immoo mallattoo fi fakkaatu fayyadamaa turre jechuudha. Inni kunniin haala kana loojikii irra beektu jedhee yaada. Garuu P and Q inni kun kan dhugaa ta'u maal jedha? P and Q dhugaa ta'u maalidha? Lamaan isaaniitu dhugaa gaaf ta'e riizaaltiin P and Q maal ta'a? P and Q maal ta'a? Dhugaa ta'a. Gara kan tokko keessa soba taanaan hundinuu soba ta'a jechuudha. Inni kun immoo P or Q. P or Q keessatti immoo maal ta'a? Lamaan keessaa tokkichi dhugaa yoo ta'e dhugaa ta'a. Tokkichi lachuu qixagaa soba ta'e immoo soba ta'a jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf lachuu soba sobkuuwwan hundinuu dhugaadha jechuudha. Ibsanii keessatti immoo maalidha? Inni duraa dhugaa ta'ee inni itti aanu gaaf soba ta'e soba ta'a jechuudha. Achiidhaan hundinuu dhugaa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan nooti by implication nootiin ammoo maal ta'a? P dhugaa yoo ta'e soba ta'a. Soba yoo ta'e immoo dhugaa ta'a. Haala kanaan implication dalagnaa jechuudha. Kun immoo implicationidha. Haala kana P and Q implies by implies haala kanaan false true haala kanaan hojjennaa jechuudha. Inni biraatti immoo first order logic yookiin predicate is more powerful and expensive enough to consistently represent any kind of situation that are explained in natural language. First order objectives hanqina qara limitation of propositional logics and covering logic which represent object relation between objects, variables and quantifiers in addition to propositioning jechuudha. Kanaaf first order logic barbaada. For example, every elephant is grey. Isaan propositional logic keessa explain godhu jenne nu ulfaata jechuudha. Every elephant are grey. There is a white alligator. There is sunidha jechuudha. White alligator. Haala kanaan explain godhuna jechuudha. Syntax of first order logics. Constant symbols. Fakkeenyaaf constant symbol akkana qaba. Ni maqaadha. Kun ni maqoodha. Saamii, kabbadaa, gammadaa, eekalee jedhaman neem jennee maqaadha maqoota jennee akkana kaa'uu dandeenya jechuudha. Nambariin immoo akkana kaa'uu dandeenya. Predicate used to relate one object with another. Brothers, sisters, grandson, function return values, square root, mother of this eekalee function. That is mother of gammada akka jennee keen function ta'a jennu. Variables x, y, a, b important ingredient generalization capability of analogy based capability keenyaa increasing gochuu gargaara jechuudha. Inni biraatti immoo connectives retain connectives of used in programming language or propositional logic keessa connective fayyadamuudha fayyadamaa jechuudha. Negation, implication, and or conjunction or disjunction by implication kan inni fayyadamaa jechuudha. Inni biraa immoo maalidha? Quantifying. Quantifying might specify whether all or some objects satisfy property or relation between objects. Quantifying relation between objects. Two standard quantifiers, universal quantifier fi essential quantifiers. Universal quantifier yoo jennu symbol isaa kana for all jechuudha jechuudha. For all or for every hundumaaf jechuudha. Essential gaafa jennu symbol isaa if eeggataa labbatan the existence or for some jennee qabannaa jechuudha. Quantifier jenna. Universal quantifications of quantifier can make statement about every object jechuudha. Make statement about every object. Variables. All variables and syntax ta'uu danda'a. Variable ta'uu danda'a. Oodidhaan qabatan. Every
Addis Ababa University is smart. All cats are mama jedhee universal quantifier haala kanaan qabataa jechuudha. Amma gaaf kana every students every Addis Ababa are smart. All cats are mamas kan jedhu akkanaan haala kanaan explain goonaa jechuudha. Sentence P is true if and only if P is true, with R being each possible object in the given universe. P maal ta'a? P kun true ka ta'u if and only P is true, with X being each possible object in given universe. Universe keenya keessa hundinuu yoo dhugaa ta'u ta'e dhugaa ta'a jechuudha. Yookaan immoo disqualify ta'a. The above statement is equal to the conjunctions. Equivalent Jonas is as and smart. X bakka X immoo kunillee dhugaa ta'uu qaba jechuudha. Yookaan yoo kun falsify ka godhu immoo hin ta'u jechuudha. Rewardiin illee maali? All waan jedhame eenyullee X bakka X kan eenyullee bakka buusuu dandeenya. A common mistake to avoid. Typically, it is main connective is common mistake. The use of and as a main connective is this. Haala kanaan illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Is true if everyone is at Addis Ababa and everyone is staffed. Haala kanaan immoo common mistake dha. Haala kanaan fayyadamuu qabnu. Implication endaa kanaan fayyadamuu qabnu jechuudha. Asitti endaa kanaan fayyadamuu qabnu. As common mistake. Make statement about subject in the universe. Make statements. Kun immoo some variables with essential quantifier with sentence or variable. Some at Addis is smart and Sport has sister who is cat. Okay, some at Addis Ababa universities are smart, is smart, and sisters in has who is a cat. Is P is true if and if P is true with X being possible objectives, the above set is equal to disjunction and A or and allowance with this or the addition. One mistake to avoid is a main connective is existence. More connective gap. Quantifier gap the market implication gap extension term and the common mistake. Yeroo kana immoo implication fayyadamuu qabnu jechuudha. Sentence in first basic unit predicate or argument terms called sentence to represent facts. Terms refer to object. Examples: Muhe like chocolate. Alex is tall. Muhe likes chocolate. Terms or argument can be any of constant symbols such as Muhe. Variable symbols X or Y such as mothers of Alex, fathers of John, which is grandfathers of John jechuudha. A predicate is one that says something about subject. Predicate jedhamu waan subject tokko waan tokko dubbatu. Example: there is a red book. Subject color of the book ta'a jechuudha. Presented as there is a book which is red man. Haala kanaan kennaa jechuudha. Predicate also refers to particular relation between objects. Predicating kun maal ibsa? Yeroo garii referii maal godha? Particular relation between objects. Examples: X likes Ballata. Friends, mothers Jones. Mothers of them. Predicate statement takes the value of true or false ta'a jechuudha. Any brother atomic sentence formed from predicate symbols. Predicate symbol followed by parenthesized list of terms. Atomic sentence equal to predicate of terms one. Term kanneen predicate after atomic sentence jedhama. For example, John is brothers of Richard. This is atomic sentence. Can have arguments that are complex terms. Example: term is equal to function. Examples: mothers of Richard married fathers of Richard married mothers of John. Complex sentences are
made by combining atoms using connectives. Complex synthesis. Fakkeenyaaf fuudhamu maal ta'a? John likes Mary and Mary is tall. Kun complex synthesis jedhaan jechuudha. Siblings. John and siblings of Richard and implies sibling. Richard is siblings of John. Sets can also be formed using quantifiers to indicate how to treat variables. Universal quantifiers. Everything is lovely. Yoo akkana kennu maal ta'a? Everything is lovely ta'a jechuudha. Wanti hunduu ni jira. Essential quantifiers something is lovely jennee barreessina. Can have several quantifiers. For example, for all x and all y, all they are lovely. For all x, such that x is handsome and loves y and x. Present the following in FS. Everything in the garden is no. For example, everything in the garden is everything in the garden is everything. Everything in the garden is lovely. Everything no matter everyone likes ice cream. Every is kind of symbolic of everyone likes ice cream jechuudha. Peter has some friends. Peter has some friends. That some is variable y jechuudha. And John plays piano or violin. John plays piano or John plays what? Violin or some people likes hen. Some people's or person X likes hen. Is some people's and I see some people's single malta likes hen ta'a jechuudha. Winston's write Hamlet. Negation Hamlet. Kanaafuu Winston did not write Hamlet ta'a jechuudha. Nobody wrote Hamlet. Nobody, anybody wrote Hamlet. In the brand, there is a piece meaning two expression in predict logic. Like in propositional logic, it is all about whether something is true or false. Means that for all x, p of x means that p of x must be true for every object x. Every object of x is true ta'uu danda'u qaba of interest x, and x implies p means that p of x must be true for at least one object in x in the domain of interest. Domain interest y keessatti logical tokkoof x tokkichi dhugaa gaafa sum of p of x dhugaa ta'a jechuudha. So if we have a domain of interest consisting of just two people, John and Mary, then we know that tall Mary and tall Jones are true. We can say that for some x, tall x is true ta'a jechuudha. Lama keessa tokko true ta'uu waan danda'uuf jechuudha. Inni biraa inference in first order logic. Inference in first order logic is used to deduce new facts. Deduce new facts or sentences from existing sentences. Before understanding first order, understanding for inference rules, let's understand some basic terms used in first order. Substitutions. Haala inference order inference order ilaaluun wanti dura ilaaluu qabnu substitution maali? Equality maali? For example, substitution is fundamental operation performed on terms and the formula. It occurs in all inference systems in first order logic. This is complex in presence of quantifiers in first order. If we write f of a or x, so it refers to substitute constant a in place of variable x. Equality in the numerical first order does not only use predicates and terms for making atomic synthesis, but also use
another one which is equality in first order. For this we can use equal symbol fayyadamuun jechuudha, which specifies that two terms to refer to some objects. Brother choice is equal to ismichi fayyadamnaa jechuudha. This is the brother of John jennaan jechuudha. As the above example, the object referred by the brothers John is similar to the object referred by ismichi. Equality symbol can also be with negation of referred. Two terms are not the same objects, which means fakkeenyaaf maali x is equal to y negation, which is equivalent to x is not equal to y jechuudha. Isaanii we also have inference rules in first order logics. So first order logic kana gosa qabu. So following are some basic inference rule in some basic inference rules in first using maali universal generalization, universal instantiation, instantiation, instantial introduction kan jedhu kanneen as keessaa inference rule in first order logic keessaa ilaalaa jechuudha. Tokko fayyadamee universal generalization gaafa jedhu generalization is a valid inference dha jechuudha. Rule which states that if premises P of C is true for any arbitrary P of C jechuun kamiifuu dhugaa yoo ta'e element C in the universe discussed, then we can have conclusions such that for all of P of X dha jechuudha. It can be represented as P of X irraa ka'ee maaf conclude godha P of X gaafa dhugaa ta'e for all of X P of X conclusion godha jechuudha. Universal generalization dha jechuudha. Premises irraa ka'ee conclusion immoo universal gochuudha jechuudha. This can be used if we want to show that every element has similar property. Kun maali? Property element qabu property wal fakkaataa gaafa qabanii. In this rule, X must not appear as free variable. X in kun maali? Free variable miti jechuudha. Let's represent P of C. A byte contains 8 bits. So for P of X, all bytes contain 8 bits, which will also be true jechuudha. Inni lammaffaa immoo universal instantiations. Universal instantiations also called universal elimination. Universal balleessuu jechuudha. Universal elimination or universal initiation is a valid inference rules. It can be applied multiple times to add new sentences or balleessuu. The new knowledge base is logically equal to previous knowledge base ta'a jechuudha. So as per universal we can infer any sentence obtained by substituting or ground term for the parents. Substituting akka dhufe jechuudha balleessu. So kanaafuu maal ta'e universal rule states that we can infer any sentences P of C by substituting ground term constant with domain X from for all of X P of X for any object in the universe of this case. It can be represented as P of X irraa kaanee maal arganna? Premises keenya conclusion keenya fudhannaa jechuudha. If every person like ice cream, then all persons, so we can infer that John likes ice cream. P of C argannaa jechuudha. Every person like ice cream kana ta'e yoo ta'e asirraa maal arganna? Sababa namarraa ka'e John like ice cream arganna P of C jechuudha. Let's take famous examples. All kings who are ready are evil. Fakkeenyaaf asirraa maal all kings who are ready are evil. So let our knowledge base contain this detail as in the form of first order logic. Inni biraa maali? Instantiation. Instantiation is called instantial eliminations, which is valid inference rule in first order logic. It can be applied only once to replace instantial sentence. The new knowledge base is logically equivalent to old knowledge base, but it will be satisfiable by all the satisfiable
all definitely satisfably ta'a. This rule states that one can infer P of C premises from formula given the existential quantifier P of X for new constant symbol jechuudha. The restriction kun maal ta'a? You can see used in rule must be new term for which P of C is true. It can be represented as P of C irraa ka'ee for some X P of X irraa ka'ee maal jechuu P of C argataa jechuudha. Given sentences for some crown X and on head John X. So we can infer crown K and on head K John as long as K does not appear in the word space. So above used K is constant symbol which is called skeleton constant. This special case for scholomalization process. This kun scholomalization process barbaachisaa jechuudha. Inni itti aanu immoo existential introduction. Existential introduction kana keessatti is existential generalization jedhama jechuudha. Which is valid in first order logic. First order logic keessatti valid in first rule jennaani jechuudha. This rule states that if there is some element C in the universe of discussed which has property of V, then we can infer that there is something in the universe which has property of P. It can be represented P of X C yoo jiraatu achirraa maal jira for some X P of X ni jiraata jennee conclude goonsaa jira. Priyanka got good marks in English. Fakkeenyaaf Priyanka got good therefore someone got a good mark in English. Resolutions and Oromoo is dubbistanii ilaaltu jechuudha. Inni biraa kan ta'an naawoloojii representation fi reasoning. Naawoloojii representation fi reasoning gaaf jennu immoo knowledge representations and reasonings. When knowledge representation gaaf jennu immoo haala beekumsa ittiin representii goonu maali? Concept of artificial intelligence keessatti. And now humans are based at understanding, reasoning and interpreting knowledge. Ilmi namaa kun baay'ee gaariidha haalli ittiin hubatu, haalli ittiin sababa dhiyeessuu fi naawoloojii interpreetii godhu. Human knows things. Uummanni ilmi namaa kun waa hedduu beekaa jechuudha. And which is knowledges and as part their knowledge they perform various actions in the real world. Knowledge dhaabate addunyaa irratti waa hedduu dalaga. But how machine do all things? Maashiniin waan garaagara akka ilma namaa kanaatti maaliin dalagu kan jedhu jechuudha. Kan under knowledge representation maalidha? Knowledge and reasoning jala galaa jechuudha haala maashiniin itti ta'u. Hence we can describe knowledge as follows. Knowledge representation kan haala asiin gadiitiin qaban. Knowledge representations and reasonings. Gaafsha is part of artificial intelligence. Gaaf artificial intelligence gaamaa jenna asitti artificial intelligence jechuun artificial means man-made, intelligence means power of thinking jennee dandeettii yaaduu jechuudha. Which concerns AI agents thinking and artificial intelligence agentidha jechuudha. Thinking and how thinking contribute to intelligent behavior of agent. Thinking kun yaaduun kun behavior agent jechuudha. It is responsible for maalidha? Responsible for representing information about real world. Why real world? So that computer can understand. Kanaafuu computer maal hubataa? Can understand and can utilize this knowledge to solve the complex real world problems such as diagnose medical conditions and communicate with human in natural language. Haala kanaan irraa hubataa jechuudha. It is also a way which describe how we can represent knowledge in artificial intelligence. Knowledge representation is not just storing data in some database, but it is also enable an intelligent machine. Amalidha. It also way which describe how can represent knowledge. Now in us, knowledge representation jechuun immoo not storing data storing gochuudha miti in database, but it also enables intelligent machine.
maashinii intelligentii ta'e power of thinking qabu uuma. To learn from knowledge beekumsa irraa barachuu and experience irraa barachuu danda'a. Can be behave intelligently like akkuma human. Akkuma ilmi namaa barachuu danda'u kan ammoo maashiniin oo sisteemiin nu jalatti kan barachuu danda'u ka'uu qabaa jechuudha. What to represent? Maal represent godha? Following are kind of knowledge which need to be represented in AI systems. Object represent gochuudha. Object represent gaafa godhuman all facts about object in our world domains. Letters contain strings and are brass instruments kanneen objectii representii godhuu jechuudha. Fakkeenya waan akka roobootii kanneen. Inni biraan immoo maalinni event action which occur in real world. Event jechuun immoo waan actionii addunyaa keessatti uumamanidha jechuudha. Inni biraan immoo performance. Performance guys it describes behavior which involve knowledge about how to do things. Haalattiin knowledge of dandeettii waan tokko dalaguu qabaatuun performance jennaan jechuudha. Inni biraa immoo maalidha? Meta knowledge. It is knowledge about what we know. Waa'ee dandeettii waan nu irraa beeknu jedhu meta knowledge. Inni biraa immoo facts. Facts are truths. Factiin kun maalidha? Truths dhugaadha jechuudha. About real world. Waa'ee addunyaa and what we represent. Waan representing goonusaan midha jechuudha. Knowledge based the most central component of knowledge based agent is knowledge based. It represents knowledge based representative group of sentences. Here sentences are used to technical term and not identified English language. English language is not language chati representative jechuudha. Inni biraa knowledge format is awareness or familiarity. Dandeettii or hubannoo familiarity relation hariiroo gained by experience of facts. Fact irraa or dhugaa irraa experience argata. Data irraa citation irraa waan argamu. Following as types of knowledge in artificial intelligence jennaa jechuudha. Types of knowledge jennamu tokkoffaan maalidha? Declarative knowledge jennaan jechuudha. Declarative knowledge yoo jennu declarative knowledge is now about something. Waan tokko waa'ee waan tokko beeku. It includes concepts of facts and object. Waa'ee dhugaatii fi waa'ee objectii beekudha. It is also called descriptive knowledge and expressed in declarative sentence. Declarative sentence keessatti himama jee. It is simpler than procedural language. Procedural language hin barbaachisu jedhu declarative knowledge kun. Inni biraa immoo lammaffaan maalidha? Procedural knowledge. Declarative knowledge kun knowledge about something. Fakkeenyaaf dhibee kan dabaluu dhibee akkana dhibee waan jedhurraa kan argamu. Procedural knowledge also known as imperative knowledge jennaani jechuudha. Procedural knowledge type of knowledge which is responsible for knowing how to do something. Waan wayii akkam haala ittiin dalagu responsible. Fakkeenyaaf haala motorii itti ta'u, haala makiinaa itti ta'u. It can be directly applied to any task. Task kamirrattuu directly applied ta'a jechuudha. It includes rules, strategies, procedure and agendas kanneen qabataa jechuudha. Procedural knowledge depend on the task on which it can be applied. Procedural knowledge jennaan jechuudha. Inni biraa immoo maali? Meta knowledge. Meta knowledge about other type of knowledge is called meta knowledge jennaan jechuudha. Knowledge about knowledge of another jechuudha. Dandeettii biraa. Heuristic knowledge gaaf jennu immoo heuristic is representing knowledge of some expert in the field of subject. Heuristic knowledge rules of thumb based on previous experience, awareness, dandeettii garaagaraa of approach and which are good to work but not guaranteed. Structural knowledge namuu maal jedha? Type of knowledge anillee is basic knowledge of to problem solving. It describes relation between various concepts such as kind of, part of, and grouping of something. It describes relations that exist between concepts and objects. Maal ibsa? Relationii conceptii fi objectii hedduu jiru ibsaa jechuudha. Another thing is relation between
knowledge in intelligence. Intelligence kan jennu maal jenna? Power of thinking, dandeettii yaaduu. Knowledge immoo dandeettiidha. Kanaafuu hariiroon isaan hedduu jiru hoo maali? Knowledge of real world plays a vital role in intelligence. And same for creating artificial intelligence. Knowledge plays an important role in demonstrating intelligent behavior in artificial intelligence. Gahee guddaa akka taphatu maalidha? Knowledgeedha jechuudha. An agent is only able to accurately act on some input when he has some knowledge or experience about that input. Waa'ee input fudhatee experience fi knowledge qabaachuu danda'u qaba jechuudha. Let's suppose if you meet some person who is speaking in English, which is do not know, then how you will be able to act on that. The same thing is applied to the intelligent behavior of namoota fakkeenyaaf nama afaan Ingiliffaa haasa'u tokkodha. Ati immoo yoo which you do not gaana hubantan haaluma saniini jechuudha. As we can see in the below diagram, there is one decision maker which acts by sensing the environment and using knowledge. But if knowledge part is not present, then it cannot display intelligent behavior. Dandeettii yoo hin jiraan intelligent behavior mul'achuu hin danda'u jechuudha. Inni biraa immoo approaches to knowledge representation. Approach maalidha? Simple relational knowledge. Simple relational, it is simplest way of storing facts. So simple way of storing facts which uses relational method, and each fact about set of the object is set out systematically in columns fi row keessatti jechuudha. This approach of knowledge representation is famous in database keessatti haala ittiin data recording systems where relationship between different is represented. Haaluma database keessatti beektan haala ittiin represent ta'an. This approach is little opportunity for inference. Inni biraa nama approach maal? Inheritable knowledge. In the inheritable knowledge approach, all data comes into hierarchy of class. Hierarchy of class, all classii wal harkisaa deemuun jechuudha. All class should be arranged in generalized form of hierarchy manner. Generalized walitti qabatamaan qaba. In this approach, we apply inheritance property. As akkuma ajaa'ifarra inheritance hubatan haala saniin ta'a jechuudha. Element inherit values from other members. Members of class irraa elementii inherit godhaa jechuudha. This approach consists in inheritable knowledge which shows relation between instance and class. And it is called instance relation jedhama jechuudha. Inheritable knowledge. Every individual's frame can represent collection of attributes and it is values. In this approach, objects and values are represented in boxed note. We use arrows which point from object to their values. This is called inheritable knowledge. In an approach sadaffaa maalidha? Inferential knowledge. Inferential knowledge approach is to represent knowledge in the form of formal logic. This approach can be used to derive from facts in formal language yoo fakkaata. It is granted correctness. Hubannoo dhugummaa. Example, let's suppose there are two statements. Marcus is man. And Marcus is man. All men are mortal. Then it can represent as man Marcus. Haala kanaan all mans are mortal jedhee haala kanaan representii godhaa jechuudha. Inferential knowledge jennaan. Inni itti aanu approach arfaffaa maalidha? Procedural knowledge. Procedural knowledge maal? Knowledge approach uses small programs and codes which describe to do specific things. Procedural and how to proceed. Specific other coding. In this approach, one important rule is used, which is if the rule fayyadama jechuudha procedural. In this, we can use various coding languages such as Lisp language and Prolog language fayyadamna jechuudha, like artificial intelligence keessatti akka fayyadamu. We can easily present heuristic or
domain-specific knowledge using this approach, but it's necessary that you can represent all cases in this approach. Haala kanaan procedural approach representative godhama. Inni itti aanu immoo requirement for knowledge representation system. Knowledge representation system ijaaruuf maaltu barbaachisa? Inni jalqaba representational accuracy. Representational accuracy yoo jennu knowledge system should have ability to represent haala itti all kinds of required knowledge barbaachisa jechuudha. Inni itti aanu inferential adequacy. Knowledge system should have ability to manipulate the representational structures to produce new knowledges corresponding to existing structure irratti jechuudha. Inni itti aanu immoo sadaffaan inferential efficiency. The ability to direct inferential knowledge mechanism in the most productive direction by storing appropriate guides. Inni itti aanu immoo acquisitional efficiency. Acquisitional efficiency is the ability to acquire the new knowledge easily using automatic method. Ability to acquire jechuu dandeettii acquire yaadachuu new knowledges using automatic method dhaan jechuudha. Inni biraammoo maal ilaallaa? Reasoning ilaallaa jechuudha. Reasoning gaafa the process of constructing new sentences from existing fact is the knowledge. Process of constructing new sentences. Hima haarawaa haala ittiin hima haarawaa existing facts. Faktii jirurraa hima haarawaa in the knowledge base uumnudha jechuudha. Proper reasoning ensures that new configuration represents facts actually follow from the fact in knowledge base ta'a jechuudha. Proper reasoning kun sababii gahaan nu dhiyeessinu maal ta'a? Maal ensure godha? Faktii knowledge base keenyarra jiru ensure godha jechuudha. The reasoning mental process of driving logical conclusion, making predictions make from available knowledge, fact and beliefs, or you can say reasoning is a way of infer facts from existing data. Reasoning maalidha? Karaa faktii inferiitiin goon daataa jirurraa jechuudha. It is general process of thinking rationally ta'a jechuudha. Reasoning to find valid conclusion valid ta'e ijaaruuf jechuudha. In artificial intelligence, the reasoning is essential so that machine can also think rationally and as human brain and can perform like humans. Hagala namaatiin perform gochuu danda'a, perform like a human perform gochuu danda'a jechuudha. Types of reasoning ilaallaa jechuudha. Inni jalqaba deductive reasoning. Where deductive is deducing new information haarawaa deduce gochuu generate gochuun from logically related known information that it is a form of valid reasoning, but which means argument conclusion must be true when premise true. Your argument conclusion true ta'e yoomi yeroo premise true ta'e jechuudha. Deductive is type of propositional logic in AI and it requires varied rules and factive approach. It is sometimes referred to as top-down reasoning, deductive reasoning and contradictory to inductive reasoning. In inductive, the truth of premises guarantees the truth of conclusion. As in malee deductive keessatti maaltu guarantee? In deductive reasoning, the truth of premise guarantees the truth of conclusion. Deductive reasoning mostly starts from general premises to specific conclusion. Examples. Fakkeenyaaf premise all means are 8 features. So Surah is human. Conclusion Surah is maalidha? Asii generalizeedha. Asirra maal ta'e generalize kanarraa gara specificiitti dhufaa jechuudha. This is called deductive reasoning. Inni lammaffaa itti aanu immoo inductive reasoning. Inductive reasoning is a form of reasoning to arrive at conclusion using limited set of facts.
Reasoning arrive conclusion using limit set of facts. Limit set qabatee fact by the force of generalization jechuudha. Inni duraa deductive maali? Generalizing irraa ka'ee gara specific dhufa. Inni kun ammoo specific irraa ka'ee gara generalization dhufa. It starts with a series of specific fact. Specific fact irraa. Fact specific irraa ka'a data or reach to general statement or conclusion. Gara statement generalizing dhufa jechuudha. Inductive is type of propositional logic, which is also known as cause fact reasoning. Cause fact reasoning or bottom up reasoning. In inductive, we use historical data historically fayyadamna various premises to generate generic rule for which premise support conclusion. Premises kun conclusion support godhama jechuudha. In inductive reasoning, premises provide probable support to conclusion. So the truth of premises does not guarantee. The truth of premises does not guarantee the truth of conclusion. Truth of premises does not guarantee truth of conclusion. Guarantee godhuu jechuudha. Kanaafuu asirratti all pigons we have seen in zoo are white. Pigoniin bakka hunda argine adiidha. Conclusion therefore we can expect all pigons to be white. Yeroo baay'ee yoo pigoonii adii argine sababa sana jechuudha all pigons to be white jennuun inductive reasoning jennaan jechuudha. Inni biraa immoo maalidha? Abductive reasoning. Abductive reasoning is a form of logical which starts with single or multiple observations, then seeks to find most likely explanation or for the observation. Abductive is extension of deductive reasoning. But in abductive reasoning, the premises do not guarantee the conclusion. Premises guarantee godhuu jechuudha. For example, cricket ground is wet if it is raining. Cricket ground is wet if it is raining. Axioms maalla premises jechuudha. Cricket ground is wet. Conclusion it's raining. Taa jechuudha. Common sense reasoning. Common sense reasoning is informal form of reasoning which can be gained through experience. Common sense reasoning sababa experience argamaa jechuudha. It simulates the human ability to make presumptions about events which occur on every day. It relies on good judgment. Gasii gochuudhaan yookiin tilmaamuudhaan experience irraa waan odeeffannoo exact logic. Operate analytic analogy and heuristic rules. One person can be at one place at a time. If I put my hand in fire, then it will burn. Waan muuxannoo dhufuudha jechuudha. Common sense reasoning kun. Inni itti aanu immoo maalidha? Monotonic reasoning jennaan jechuudha. Monotonic reasoning gaafa jennu is conclusion is taken, then it will remain the same even if we add some other information to existing system. Maalidha? Once conclusion yeroo tokkotti yoo fudhanne hima biraallee gaafa itti daballe conclusion isa sanuu ta'a in our knowledge base. In monotonic reasoning, adding analogy does not decrease the set of propositions that can be derived. Adding analogy biraallee gaafa itti daballe effect hin qabu jechuudha. To solve monotonic problem, we can derive valid conclusion from the available facts only and will not be affected by any facts. Monotonic reasoning is not useful for real-time system. In monotonic kun immoo faayidaan qabu in real time fact get changed. Then you cannot use monotonic reasoning. Monotonic reasoning is used in conventional reasoning system and logic-based system is monotonic. Example: Earth revolves around the sun. It is true fact. It cannot be changed even if we add another sentence. Sentence biraatu jijjiirre lafti
aduu irra maruu si maaltu is energy based. Then the moon revolves around the earth or earth is not round. Raajinni dabalellee jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. This is the more reality. Inni jalqaba immoo non-monadic reasoning. Reasoning sample may be invalidated if we add some more information. Information biraate validate gaaf ta'u jechuudha. Or knowledge based. Logic will be said as if sample can be invalidated by adding more knowledge in our knowledge base. Non-monadic deals with incomplete or uncertain knowledge models. Non-monadic maalidha? Dhimma itti dabaluudhaan invalidii gaaf ta'u jechuudha. Human perception for various things in daily life is a general example of non-monadic reasoning. Example, let's suppose knowledge base contains the following knowledge. Birds can fly. Penguins cannot fly. Peach is a bird. So from the above sentence we can conclude that peach can fly. However, if we add one another sentence into knowledge base, peach is a finger. We conclude peach cannot fly. So it invalidates the above conclusion. Okay, now kana malee peachin bangamii gaaf taatu tokko filsifaa godhaa jechuudha. Kanaaf non-monadic reasoning jennaan jechuudha. Inni biraa immoo maali? Knowledge based system. Knowledge based system maali? Now what is knowledge based system? Knowledge based system intelligent agent jechuudha. An intelligent agent jedhama. Needs knowledge about real world for taking decisions and reasoning in the act of efficiency. Gaaf knowledge based system jechuudha. Maashinii or sisteemii knowledge dandeettii hanga ilma namaa qabaatee akka ilma namaatiitti like act or do like human being dalagu jechuudha. Knowledge based agents are those agents who are capable of maintaining an internal state of knowledge. Reason of that knowledge updates their knowledge after observing and take action akkuma ilma namaa jechuudha. This agent can represent one with the formula of representations and act intelligently. Knowledge based agents are composed of two main parts. Knowledge base and inference engine jechuudha. Knowledge based agent must be able to do the following. Knowledge based agent should be able to represent states and actions. An agent should be able to incorporate new concepts. Kanneen dura ilaalleerra jechuudha. Agentni maal ta'u update internet of the world. Waan addunyaa irratti poolisii ta'uu danda'a waan update ta'u agentiin kenna. Reduce internal of the world. Can deduce appropriate actions. Environment input from the environment and output and knowledge based learning or updating knowledge based ta'a jechuudha. Knowledge based agent take input from by perceiving the environment. Input from the environment irraa fudhata jechuudha. Maal godhaa fuunfachuu yoo ta'e environment. The input is taken by inference engine. Inference engine by the agent which also communicate with knowledge to decide. Further knowledge story knowledge based maal barreessa dandeettii akkuma ilmi namaa dandeettii ofii sammuu keessaa qabatu dandeettiin wanti inni beeku maashiniin sisteemiin beeku maal keessaa qabata knowledge based keessaa story ta'a jechuudha. Kanaaf which also communicate maal godhaa communicate gochuu barbaachisaa jechuudha. The learning element of knowledge based agent regularly update the knowledge base by learning new knowledge. Why use knowledge base? Knowledge base required for updating knowledge update for an agent to learn with experience and take action far as knowledge. Inference system immoo maali? Inference system gaafa jennu immoo system inference means deriving new sentences from old jechuudha. New sentence derived uumuu sentence haaraa uumuu fa'aa jechuudha. Inference allows us to add new sentences to the knowledge base. Sentence is propositional about the world. Inference system applies logical rules to deduce new information. Information system generates new facts. Facts haaraa.
so that analysts can update knowledge base. An inference system works mainly in two rules, which are given as follows. Forward chaining fi backward chaining fayyadamaa jechuudha. Operation performed by KB. Operation performed by knowledge based agent jechuudha. Following are some operations which are performed by in order to show intelligent behavior show gochuu jechuudha. Tail. Tail. This operation tells the knowledge base what perceived from the environment. Environment irraa maal fayyadu itti himu jechuudha. Ask operation jedhu immoo this operation asks the knowledge base what action it should perform. Action maal fudhatu qaba. Fakkeenyaaf roboot ta'uu danda'a wanti fayyadu. Environment irraa waa fudhatu qabamu maal gochuu qaba fayyadu. Inni biraama perform it performs selected action. Select action ask irraa fudhatan maal godhu perform godhaa jechuudha. Following is structure outline generic knowledge based agent program. Function agent perceived knowledge base and knowledge base counters initially 0 indicating time jechuudha. Tail knowledge base tail make perceived sentence godhaa perceived action board action askiif fudhataa jechuudha. Saniin booda knowledge base irraa make action query irraa fudhata. Then tail make action sentence fi action fudhataa jechuudha. Ittaan action fudhatan ittaan ni godhaa jechuudha. Inni itti aanu the knowledge base text perceived as input irraa fudhata and return actions as output. Saniin booda the agent maintain knowledge base and initially has some background knowledge of real world. It also counter indicates the time for whole process. This counter is initialized with 0 to initialize it. Each time when the function is called, it performs 3 operations. Malfa tells first one is it tells the knowledge what is perceived. Tells jedhuun knowledge base itti hima waan inni perceive godha jechuudha. Second maal godha it asks knowledge what action it should take. Maal fudhatu action inni fudhatu qabu maali perceive godhe. Sadaffaan immoo agent program tells that which action was chosen. Action maal fudhatu kan jedhu itti himaa jechuudha. This make perceive sentence generate sentence setting that agent perceive giving perceive at the typing time. Make action querying demo generate sentences to ask action should be done the current time. Make an action sentence demo maal generate godha sentence which assert the chosen action was executed. In demo vast levels of knowledge base agent. Knowledge level logical level fi implementation level qabaa jechuudha. Knowledge level yookiin immoo is first level of knowledge base agent. Knowledge sadarkaa turaa jechuudha. In this level we need to specify what the agent now. Agent maal beeka jiru and what agent goal in or kaayyoon agent maal. With this specification we can fix behavior. Behavior kan hordofne behavior or amala isaa sirreessuu jenna. For example, suppose an automate task agent. Fakkeenyaaf task automate need to perform stations A to station B. He knows the way from A to B. So it's come at the knowledge level ta'aa jechuudha. Inni itti daawwan immoo logical level jenna. Level kanatti immoo we understand that how knowledge representations of knowledge is stored. Knowledge representation knowledge haala kamiin kuufama kan jedhu jechuudha. As these sentences are encoded in different logics. At the logical level, an encoding of knowledge into logical sentences. At logical level, you can expect automated task agent to reach the destination B. In it are more implementation level. This is a physical representation of logic and knowledge. At the application level, agent perform action. Action as per logical and knowledge level. At this level, automate tasks agent actually implement knowledge and logic so that I can reach the destination.
inni biraa immoo approaches to designing knowledge based agents. Inni kun maalidha? Here are main two part approach to build knowledge based declarative approach fi maali procedural approach dha jechuudha. Declarative approach can create knowledge based agent by initializing with empty knowledge base and telling the agent all things which we want to start with. This approach is called declarative approach. Duwwaara kaane gaaf maali yoo telling the agent all with which we start with this kan kana jechuudha. Gaaf procedural approach in this procedural approach we directly encode the certificate program code, which means we just need write a program that already encodes the desired behavior of dollars. In this world, successful can be built by combining both declarative and procedural approach. Combining and declarative knowledge can often be combined into more efficient procedural code. Haala kanaan hojjetamaa jechuudha. Inni kan biraa immoo participants in development of expert system or expert system jechuun maal jechuudha? Knowledge based system jechuudha. Expert system jechuun maalidha? Knowledge based system jechuudha. Inni kanaas primary participants eenyu fa'aa hirmaata kan jedhu expertiin jira. Knowledge engineering fi end useridha jechuudha. Expert maalidha? Success of expert system must develop based on knowledge provided by human expert. Fakkeenyaaf sisteemiin ijaaru expert system nu fayyaa yoo ta'e baay'ee fayyaa haalaan nama beeku expert nu barbaachisaa jechuudha. These experts are those person who are in that specific domain. Domain irratti ta'uu specific domain irratti specialized warra godhe ta'uu danda'a jechuudha. Inni itti aanu immoo knowledge engineering. Knowledge engineering is person who gather knowledge from domain expert. Domain expert irraa then codify code kan godhu jechuudha. According to formalization. Only fakkeenyaaf computer science develop godhan. Inni itti aanu immoo end users is person or group of people who may not experts and working on the expert system need solution or advice for queries which are complex. Kanaaf deebii warroota barbaadan jechuudha. Why expert? Inni itti aanu immoo why expert? Expertiin maaf barbaachisa? Before using technology, we must have an idea about why to use technology. Technology maaf fayyadamuu dura and hence same of for the expert systems. Although we have human expertise every field, then what the need to develop computer-based system. So below are points that are describing the need of. Fakkeenyaaf muuxannoo specialized hedduu qabna, expertota hedduu qabna. Expert system maaf barbaachisu inni jedhu maali? Tokkoffaa no memory limitations. Memory limitation hin qabu. It can store as much as required and can minimize at the time of its application. But for human expertise, there are some limited to memorize all things at every time. Nama oduu ta'e immoo maalidha? Memory limit isaatiin waan hedduu yaadachuu danda'a. Akkuma fakkeenyaaf doktoroota yoo fudhatan fiildii garaagaraatiin specialized mormaa horii specialized garaa jedhanii addaan qoodaman haala saniin addaan qooduu hin danda'amu. Tokkochuun dalaguu danda'a jechuudha. Inni itti aanu immoo high efficiency dha jechuudha. Knowledge base is updated with correct knowledge. It provides high efficient output which may not be possible for humanly dha jechuudha. Inni sadaffaa immoo expertise in domain. There are lots of human experts in each domain and they all have different skills, different precepts. Asitti maalidha? Domain keessatti hedduu jiraachuu danda'ani. Garuu dandeettiin namaa garagaraa. Hubannoon experiencein namaa differentidha. Kallattii skilliin namaa garagara. Garuu kompiitara keessa gaafa hunda isaanii haala dhuunfatee hunda dalaguu danda'a. It's not easy to get final output for the query. But if you put knowledge gained from human into the expert system, it provides efficient output by mixing all factors. Mixing gochuudhaan waan irra caalaa ta'e nu argachaa jechuudha. Inni argamu not affected by emotions. Emotioninaan affected ta'u nama yoo ta'e aaruu danda'a, nama hubuu danda'a.
gosaan ijaaruu garuu maashinii gaafa ta'e gosaan ijaaruu nama huba. These are not affected by human emotions are such as fatigue, anger, depression and anxiety. His performance remains constant. So kamuu kallattii ija tokkoon nama ilaalaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo high security. System provide high security to resolve any queries. Inni itti aanu immoo consider all the facts. To respond to any query, it check consider all available facts. Hunda isaatu alternative action jiru hunda check godhaa jechuudha. But it is possible that humans may not consider some facts due to any reason. And now regular update improve performance. If there is an issue in the result provided by the expert system, can improve performance of system by updating the knowledge base. Capability of expert system, capability or dandeettii expert system or knowledge based system maali? Below are some capability of expert system. Dandeettii isaanii maali? Advising gorsa kennuu. Advising human being for security of any domain of particular expert system. Kallattii kamittuu faani domain irratti hundattuu gorsa kennuu danda'a jechuudha. Itti aanee immoo provide decisions making capabilities. Marii gaggeessee provide decisionii kaa'uu irratti. Demonstrate device is capable of demonstrating any new program such as its features, specifications and how to use that product. Adda baasuu danda'uu qabaa jechuudha. Inni lammaffaan problem solving capabilities. Inni now explaining problems. Problem dabalaa ibsuu of providing detailed description of input problems. Interpreting the input, couple of interpreting the input given by users. In the primary predicting results can be used for predictions of results. In another diagnosis as expert design for medical field, couple of diseases without using multiple components as it is of base varies in medical tools. Faayidaa isaa hoo maali? Advantage or faayidaan knowledge based system or expert system kun maalidha? These systems are highly reproducible. They can be used for risky places where human presence is not safe. Ilmi namaa iddoo ga'uu hin dandeenye iddoo ilma namaatti lubbuu sodaachuun isaan deemanii dalaguu danda'u. And immoo error possibility are less if the knowledge contains correct knowledge based on correct yoo ta'e errorii or carraa dogongoruu isaanii dhiphaadha jechuudha. Inni biraa immoo performance of this system remains steady as it is not affected by emotion ta'u. They provide very high speed to respond particular query baay'ee jajjaraadha jechuudha. Inni biraa immoo limitation expert system maali ka jedhu ilaallaa jechuudha. This response of expert system may get wrong if knowledge base contains the wrong information. Knowledge based information isaanii or wrong gaafa ta'e information illee wrong ta'a jechuudha. Like human being cannot produce creative output for different scenarios. Akka ilma namaa immoo produce creative output kennuu danda'udha. Its maintenance and development costs are very high. Maintenance fi development cost isaanii baay'ee qaaliidha jechuudha. Knowledge acquisition for designing is much difficult. Knowledge design gochuun for each domain we require specific expertise, which is one of the big limitations. Domain garaagaraatiin expert or specialized kophaa barbaannaa jechuudha. Haala kanaaniin user architecture isaanii useriin jira, user interface, memory, questions and answering, menu driven, natural language or graphic interface. Asitti immoo learning knowledge based editor, inference engine, explanation subsystem. Asitti immoo general knowledge based fi case specific display godhaa jechuudha. Galatoomaa chaanaalii keenyaa hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa jedha. Chaanaalii keenyaa sheerii, sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa.